페스티벌 세션 1을 잠시 후 시작하겠습니다. 함께 하시는 모든 분들은 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 잠시 후 6시 정각에 시작하겠습니다. 미국에 있는 모크 아트 스튜디오의 프리다 벨라지의 사운드 체크를 먼저 시작하겠습니다. Hello, Frida. Hi. Okay, we want to check your sound, yeah? Yes. Okay. Please say something. Just 1 minute. Yeah. Sorry. Hi. How's everybody? Good morning, good afternoon from wherever you are watching this wonderful festival and presentation. I'm very excited to be here. Okay, thank you so much. 괜찮으세요, 감독님? 감독님, 괜찮으시죠? 네. And Frida, your turn is the last in session on the last your presentation. Okay? Yes, that's correct. Okay, thank you so much. Yeah. And in session 1, we present for totally 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 presentation.
ODTIF 페스티벌 찾아와 주셔서 너무 감사드리고요. ODTIF 페스티벌이 줌과 유튜브를 통해서 라이브 중계되는 관계로 정시인 6시에 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. ODTIF 페스티벌 2026의 사회를 맡고 있는 연출가 김재청입니다. 반갑습니다. 아마도 서울 계신 분들이 사전 신청은 100명 가까이 해주셨으나 퇴근 시간하고 약간 맞물리는 관계로 조금 늦으시지만 정시에 시작하는 원칙에 따라서 하도록 하겠습니다. 오늘 페스티벌에 해외 발제자와 국내 발제자 역시 영어로 발표를 하더라도 한국어 번역을 제공하지 못함을 너그럽게 이해해 주시기 바랍니다. 그 이유는 지정된 시간이 있고 해외에서 더 또 많이 들으시는 분들이 또 계시기 때문에 줌에서 보여지는 아마도 듣기에 금방 이해가 되시지 않을까 생각합니다. Hello everyone, we will start session 1 of 2026 ODTIF Festival very soon. 기후변화와 해양을 주제로 과학, 정책, 기술, 교육, 예술이 함께 연대하는 ODTIF는 2026년 올해죠 4월 UN 해양 10년 계획과 유네스코 IOC 이탈리아가 주관하는 블루스레드의 공식 승인되어 국제 네트워크에 합류하게 되었습니다. 우리 모두의 지구와 바다 또한 오션리터러시 확산을 위해 과학자, 정책 전문가, 교육자 그리고 예술가들이 이 자리에 함께 모였습니다. 우리는 함께하고 연대하여 과학적 데이터를 확산하여 지혜를 모으고자 합니다. 부디 ODTIF의 여정이 여러분들에게 하나뿐인 지구를 돌아보는 또 다른 인사이트를 제공하게 되길 바라겠습니다. 오늘 이 뜻깊은 여정의 첫 문을 열어줄 세션 1의 주제는 기후변화와 오션리터러시란 무엇인가입니다. 본 세션에서는 해양 정책과 환경 그리고 예술이 융합된 교육 사례들을 짚어보고 전 세계 블루스레드 네트워크를 주관하는 이탈리아의 정책, UN 해양 10년 계획에서 ODTIF 프로젝트의 상위 프로그램인 홍콩의 잼에서 연속 발제를 하시겠습니다. 발제에 앞서 세션 1을 빛내주실 국내외 발제자들을 소개하겠습니다. To open this meaningful journey, theme of session 1 is what is climate change and ocean literacy. In this session, we will examine ocean policy, environmental frameworks, and educational case where arts and science merge. We will begin with back-to-back presentation covering Italian policy, which leads the Global Blue Thread Network, and Hong Kong GEM program, the higher-level program ODTIF project under the UN Ocean Decade. Before we begin the presentations, I would like to introduce our speaker, who lights up on session 1. Please welcome on the stage as session 1 moderator, mezzo-soprano Suni Kim. Italian Cultural Institute in Seoul director Davide Scalmani.
Korea Maritime Institute KMI Dr. 슬기 리, Korea Environment Institute KEI Dr. 한나조, 동국 University Wise Campus Professor 영찬 리. And please give an extra warm welcome to our speakers who could not travel to Korea in person but are joining us today on the Zoom. Dr. Chong Chan, Program Manager of GEM from Hong Kong. And Frida Bellage, Director of Moku Art Studio from USA. Thank you so much. 가장 먼저 ODTIF 앙상블이 해양을 주제로 2026년 가을 발매될 음악을 연주해 드리겠습니다. 앨범에는 지질학자와 해양 생물학자와의 연대와 협업을 통해 그들에게서 영감을 주고받은 곡들입니다. 세션 1에서는 끝없는 바다로 우리 모두 연결되어 있음을 이야기하는 끝없는 바다, Endless Oceania를 연주하겠습니다. Please welcome ODTIF Ensemble.
네, 다음은 모두 다 함께 유네스코와 IOC가 제작한 오션 리터러시 이니셔티브 비디오를 함께 감상하시겠습니다. Ocean literacy means reconnecting humans with the ocean for a more equitable future. We unite with knowledge holders worldwide to foster deep emotional connections with the ocean, empowering individuals and communities to act for ocean regeneration. As a pioneering intergovernmental organization, we champion collaboration and innovation among a vibrant and inclusive ocean community. We continue to support Sea Beyond project. New initiatives for a better future. We do this by developing ocean literacy projects with teachers and educators, with scientists and young researchers, 20 experts from across the globe to represent IOC member states. To make this movement bigger and better. With local communities and a wide range of partners to inspire connection and action. By sharing stories. It's one of the reasons why we have the UN Decade of Ocean Science. By providing training and capacity building. It's really opened my eyes to more international experiences. To bring more awareness to it, to just keep doing it and keep doing it better. By engaging people of all ages, we empower new stewards of the ocean. I've had the privileged opportunity of co-hosting the Ocean Literacy Dialogues. To advocate for policy change, to promote blue education. They become the protagonists, they become scientists. And to achieve a more equitable economy. Un océan. Un oceano. Un océano. Every drop in the ocean counts. Join us, and together we can ensure a thriving ocean for generations to come. 여러분 안녕하세요. 저는 성악가 메조소프라노 김순희입니다. 반갑습니다. 이렇게 더운 날씨에도 이렇게 많은 분들이 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 우리 모두의 해양을 위해 음악 예술가들은 여러분들의 다리가 되고자 합니다. 오늘 저는 세션 1의 사회자로서 발제자들을 여러분들께 소개하고자 합니다. 각 발제자들의 발제 후 현장 혹은 줌을 통해 질문을 받고 사전에 질의해 주신 내용은 제가 직접 질문을 드리도록 하겠습니다. 모든 발제자들은 8분 동안 발제합니다. 제가 정확하게 8분 발표 후에 마무리 멘트를 요청드리도록 하겠습니다. 그럼 제일 처음으로 주한 이탈리아 문화원장이신 다비데 스칼마니 원장님께 마이크를 전하겠습니다. l'Italia guida la rete globale del Blue Thread e ora vorrei passare la parola al primo relatore della giornata, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Seul, Davide Scalmani. 박수 한번 드릴까요? 감사합니다. Grazie. 여러분 안녕하세요. Good evening, everybody. Distinguished guests, colleagues and friends. It is a profound honor to be here representing Italian Embassy and the Italian Cultural Institute in Seoul. As a cultural operator, my perspective today will naturally lean toward the humanities, the artistic, the philosophical, yet looking at the deeply transdisciplinary nature of this forum, which weaves together art, science, and social action, it becomes immediately clear that the language of science and the language of culture should take part in the same conversation.
On behalf of the Italian institutions, I would like to extend our warmest welcome to ODTIF into the Blue Thread International Network. The Blue Thread Network represents a web of cooperation, and seeing Korea take an active role within it strengthens the ties of cultural and scientific diplomacy between our two peninsulas. Next slide, please. So, standing here in Seoul as the director of the Italian Cultural Institute, cannot help but reflect on the geographical and historical parallels that bind Italy and Korea. We are two peninsulas, obvious, but we are uniquely positioned at opposite ends of the Euro-Asian continent. Both our nations share a material reality. We are lands virtually devoid of vast natural resources. We don't have massive oil. We don't have endless minerals wealth. For both Italy and Korea, history and the human factor have been the decisive forces of survival and success. Next. Because we lacked raw material, our wealth had to be generated through human ingenuity, resilience, education, and cultural depth. We transformed our geographic positions, which is vulnerable to invasions, geopolitically complex. We transformed that into spaces of cultural and industrial creativity. Our resources have always been our people, our shared memory, and our capacity to shape our environment. Next slide, please. So traditional cultural analysis often relies on a dichotomy. The sea for Italy as an open horizon of discovery, Columbus, for example, and for Korea as a defensive barrier or a vital source of nourishment. However, these romanticized stereotypes reveal a far more complex shared reality. Italy's relationship with the Mediterranean Sea was never just about heroic exploration. It was a harsh source of dangerous labor, painful path of mass emigration, as much a barrier of conflict as a highway of connection. Similarly, framing Korea as a purely land-facing peninsula underestimates its rich maritime heritage, from the ancient trade networks of Baekje and Silla to the strategic genius of Admiral Lee Sun-shin. Today, Korea stands as a global titan in shipbuilding, maritime logistics, marine science. Our peninsula are not opposite poles of a maritime myth, but twin examples of deep human codependency with the ocean. For both our nations, the sea is simultaneously a source of life, an artistic aspiration, and a shared geopolitical responsibility. Next. This shared, complex reality underscores why cultural diplomacy is no longer just about presenting our artistic treasures abroad. It has evolved into a vital global instrument for safeguarding the tangible and intangible heritage of human life around the sea. The coastal villages, the traditional fishing techniques, the maritime languages, and the historical ports of both Italy and Korea are not just static relics of the past. They are living repositories of human adaptation, containing centuries of ecological wisdom on how to coexist with the ocean's cycles. Next slide. Through cultural diplomacy, we transcend geopolitical friction and commercial competition. We create a shared vocabulary that recognizes cultural heritage and natural heritage in a holistic way. When we protect a marine ecosystem, we are also protecting the human communities, their memories, and the identities that have been anchored to those waters for generations. Cultural diplomacy provides the international framework to share these local narratives globally
ensuring that as we engineer scientific solutions for our oceans, we do not lose the human soul and the historical consciousness that make those oceans meaningful to humanity. Next slide. Today, our reference points to the Venice Declaration of Ocean Literacy. This manifesto, signed by UNESCO member states, was conceived with a clear purpose: to re-establish a vital equilibrium between human society and marine resources. It is a movement that started in the waters of Venice, but through the Blue Thread network, its ripples have reached here, have reached Seoul. Next. At the center of this global architecture sits, of course, the UNESCO, the Regional Bureau for Science and Culture in Europe, which is located in Venice. This office represents a unique institutional model. It's not just an administrative hub, it is a space where scientific oceanography and cultural preservation live under the same roof. The specific mission of the Venice office in the field of ocean literacy is deeply transformative. It aims to take rigid, complex academic models and translate them into accessible actions for cultural awareness and public engagement. Next, please. The Venice office understands that data alone cannot change human behavior. A scientific report on marine biodiversity can inform, but it takes cultural tools, narratives, exhibition, community dialogues, and artistic expression to truly engage the public and transform awareness into civic responsibility. Next. In building a deeper consciousness, the role of art is indispensable. Art expands our perception, awakens our senses, and however, the artistic fact possesses its own relevant autonomy. That's my belief. Art has its own rules, principle, and it cannot be reduced just as an instrument for other agendas, even for agendas as good as environmental preservation. It has been said that true art is art for art's sake, and actually it depends on us. The way we interpret the message of art can be transformative. It's on us, not on the art, to transform the world. And the social role and respect that artists, musicians, as we have seen before, have earned across centuries come precisely from this. Their work, the work of artists, exists outside the aggressive logic of endless material growth and consumption. Next. As the leading country of the Blue Thread project, Italy brings a specific vision. I have to refer to Article 9 of our Constitution, because that article pledges that the Republic, the Italian Republic, protects the landscape. That means protects the environment, the ecosystems, the biodiversity, stating that this protection must be carried out in the interest of future generations. So we, in Italy, recognize the existential environment of the human race as a treasure. Yes, we also promote the blue economy, the economy based on the ocean, on the sea, but while we do that, we also try to keep the value of the ocean per se. The sea is not just a highway for trade, it is the primary life support system of our planet and a foundational pillar of human civilization. Next slide. So the relationship between the sea and population is deeply felt in Italy. Sorry, time over. Yeah. La prego di fare un commento conclusivo. Okay, I've just reached the end. I know it's a long speech, but if you want to connect art, science, and human civic awareness, you have to say some words. It's not just a
advertisement. We are not doing advertisement. There's professors, there's researchers, there are artists. To put them together, you have to, reach different audiences. But in any case, what we want to say to conclude is just one thing. True sustainability, it's what we want, right? Requires a transformation of the heart and mind. That's, I think, it's the best way to conclude this speech. Thank you. Okay. Thank you. 감사합니다. 다음은 줌을 통해 홍콩에서 닥터 총첸 박사님의 발제가 이어지겠습니다. Please, Dr. 총첸. Okay. Good afternoon. Can you hear me? Yes. Okay. So I can share my screen by myself, right? So, can you, okay, I think, can see my screen now, okay. So good afternoon, everyone. I'm Chong Chen, and I'm a research assistant professor at State Key Laboratory of Marine Environmental Health at City University of Hong Kong. So very happy to be here today and have this opportunity to introduce our global STRS monitoring program, and my topic is about the marine pollution, and it's a global initiative to combat the marine pollution. Okay, so our GM program is also a United Nations Ocean Decade program, and we're also very happy to see that the ODTIF was endorsed as an Ocean Decade project and associated with our GM program, and we believe we can have more discussion and cooperation in future. So our GM program is aimed to through the effective monitoring to inform the global policy, and we aim to support the Sustainable Development Goals 14 and 17 to prevent and significantly reduce the marine pollution, and also to enhance the global partnership for sustainable development. Our GM program can be divided into two phases, and in the previous 5 years, from 2021 to 2025, we mainly focus on the research of phase 1. And in our phase 1 work, we established a global STRS monitoring network, and we cooperated with more than 120 scientists globally, and to collect the STRS samples and to do some monitoring and analysis on the emerging contaminants on these STRS water samples. And then in the next 5 years, we will transfer to our phase 2 work. So in our phase 2 work, we will further collect the sediment samples and also use the novel passive sampling devices and to monitor a wider range of contaminants in the STRL environments. And we will also conduct some ecotoxicology studies in our phase 2 work, because we found that in the environmental monitoring work that we now very lack of the ecotoxicity data to support an accurate ecological risk assessment. And that's why we need to do these ecotoxicology studies in our future work. So here I mainly focusing on, I will introduce in detail our phase 1 work in the past 5 years. So the first work we have conducted is a meta-analysis that we captured more than 3,000 occurrence data for 239 pharmaceuticals that reported in 91 global STRLs in the past 2 decades. And in this work, we want to understand the pollution levels and the spatial distributions of these pharmaceutical pollutions across different continents.
And based on this data, we also aim to perform a screening level risk assessment resulting from all these pharmaceuticals detected in global S tiers. And we also want to explore some societal economic factors that might influence the pollution levels of these pharmaceuticals in S tiers. And most importantly, we want to identify the shortcomings of current research and also the directions for our future research. So here I showed the preliminary research results. Here we can find that for pharmaceutical pollution status, we found in Africa, North America, and South America, we found relatively high pollution levels. And from the right figure, we can see here we listed the top 20 pharmaceuticals reported with relatively high levels in each continent, and we mark them with different colors for different categories. And we found that different continents usually reported very different categories for these pharmaceuticals, but analgesics and antibiotics were mainly two major categories polluted in the S areas. So from this research, we identified some limitations and data gaps. Firstly, we found that the sample collection, pretreatment, and analysis methods used in different researches were very different. And also, for different research, they are also selecting different target pharmaceuticals. And this all will cause the comparability of this research data decrease. And if we see the global map, although we identified the 91 S areas with related research data, we still find that many S areas now in the world still lack of research data. So all these shortcomings make our GM program to address these key limitations and knowledge gaps, and we want to provide a more comprehensive understanding of the emerging contaminant pollution in near future. So the next part of work we conducted is to establish a very standard method, and in our phase 1 work, we mainly focused on 16 of the pharmaceuticals, and we found using a small volume of water sample, only 20 milliliter, we can achieve satisfying results. And so based on this method, we developed this sampling kit, and we dispatched this sampling kit to our global partners, and they collected samples in the S areas and then sent these samples back to our Hong Kong laboratory, and we do the treatment and analysis of these samples using the standard methods. So in this map, you can see the sampling location distribution in our phase 1 work. And if we compare these sampling locations with the review work we have conducted before, we found that only 11 S areas had the overlap. That means for most of these S areas, we will report for the very first time for the pollution levels of these pharmaceuticals in these areas. So currently, we are now to summarize our research results, and we hope very soon we can share with our collaborators and also share with global readers for all for the research results. Okay, so currently we are also calling for the our phase 2 research that we are inviting potential collaborators to join us, and we believe that through the monitoring results can guide strategy solutions and drive continuous improvement efforts in future. And through our work, we will further develop solutions to address the global marine pollution, and in future we aim to cause a white paper and submit to the United Nations and related parties, and we will also keep communicating with the policymakers and the stakeholders, and eventually we hope we can create a safer and cleaner global S areas and also cleaner marine environments. So that's all for my introduction. Please, Dr. Chong-Xiang.
Sorry, Yeah. time is up. Please Okay, thank you. That's all. please let up your presentation. 로 아주 짧게 설명을 드리면 UN 오션 데케이드의 프로그램으로서 강 하구의 데이터를 수집하고 강과 연안 바다가 만나는 지역의 해양 데이터를 수집하는 전 세계적인 프로그램입니다. 네, 다음 순서는 여기 한국 분들이 많죠. 한국어 발제입니다. 통역을 제공하지 않고 있음을 널리 양해해 주시기 바랍니다. 한국 오션 리터러시 정책에 대해 한국해양수산개발원, 제가 이 앞전 시간에 1대1 대담을 가졌거든요. 이분의 철학이 저는 너무너무 존경스럽습니다. 이슬기 박사님께서 발제하시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 한국해양수산 Our next presentation will be in Korean. Please kindly note that translation is not provided. And we thank you for your understanding. Dr. Silgi Lee from Korea Maritime Institute, KMI, will now present on ocean literacy policy in South Korea. 네, 안녕하세요. 네, 방금 소개받은 한국해양수산개발원의 이슬기입니다. 저는 한국의 오션리터러시 정책에 대해서 말씀을 드리고자 하는데요. 먼저 발표하기 전에 한 가지 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 한국에서도 오션리터러시라는 용어는 매우 오래전부터 사용이 되어 왔습니다. 다만 한국에서는 오션리터러시보다는요, 마린 에듀케이션, 해양교육이라는 용어를 좀 더 보편적으로 사용을 하고 있습니다. 다시 말해서 오늘 발표에서 말씀드린 오션 리터러시 정책은요, 한국의 해양교육 정책과 그 해양교육 정책 체계라고 이해를 해주시면 됩니다. 한국이 해양교육 정책, 즉 정부 이름으로 정책을 발표한 게 2005년입니다. 지금부터 거의 20년이 다 됐죠. 그래서 20년이라는 시간 동안 한국 정부가 어떤 과정을 통해서 해양교육 정책들을 추진해 왔는지, 또 어떤 방향으로 가고 있는지 말씀드리겠습니다. 네, 다음 슬라이드 부탁드립니다. 네, 지도를 보면은 한국이 위치가 바로 보이죠. 한국은 삼면이 바다로 둘러싸인 대표적인 해양 국가입니다. 세계 최고 수준의 조선산업 기술을 보유를 하고 있고요. 해운과 수산업 역시 국가 경제의 중요한 기반이 되죠. 근데 한 가지 흥미로운 점이 있습니다. 오른쪽에 보시는 지도는 나사에서 인공위성으로 촬영을 한 지도인데요. 이 지도만 봐도 우리나라 국민들이 대부분 육지를 중심으로, 그것도 수도권을 중심으로 거주하고 있다는 게 한눈에 보이죠. 또 맨 오른쪽에 있는 그 인구 감소 지역을 나타내는데요. 많은 연안 지역, 바닷가 쪽에 있는 연안 지역과 섬에 있는 지역들이 인구 감소라든지 지역 소멸이라는 새로운 과제에 직면해 있는 상태입니다. 즉 우리나라는 해양 국가이지만 바다와 국민 사이에는 여전히 어느 정도의 거리가 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 한국의 해양교육 정책은 바로 이 간극을 줄이는 데에서부터 시작이 되었다고 봅니다. 네, 다음 슬라이드 부탁드립니다. 혹시 이 지도를 전에 한번 보신 분이 있을까요? 뭔가 좀 이상해 보이죠? 네, 지금 보고 계시는 지도는요, 바다를 중심으로 재구성한 세계 지도입니다. 즉 세계 지도를 거꾸로 보는 세계 지도인데요. 이 지도는 해양수산부에서 만든 지도입니다. 사실 이 지도를 뒤집는 작은 변화만으로도 세계를 바라보는 시각이 크게 달라지죠. 한국이 더 이상 대륙의 끄트머리에 있는 국가가 아니라 동아시아와 태평양을 연결하는 해양 네트워크의 중심에 위치하고 있다는 것을 한눈에 보실 수 있습니다. 이렇게 오션 리터러시는요, 단순히 바다에 대한 어떤 지식이나 인식을 배우는 것이 아니라요, 바다를 중심으로 세상을 바라보는 새로운 관점, 이런 시각을 만드는 과정입니다. 다음 부탁드립니다. 물론 이 오션 리터러시의 중요성이 비단 한국만의 이야기가 아니죠. 오션 리터러시는 지난 20여 년 동안 국제사회에서 꾸준히 발전을 해왔습니다. 또 최근에는 UN 오션 데케이드에서는 챌린지 10을 통해서 사회와
바다의 관계를 회복하는 것을 매우 중요한 목표로 제시를 하고 있죠. 또 최근에 베니스 선언문을 통해서 과학과 교육이라든지 이 시민 참여를 연결하는 실천 중심의 정책으로 점차 확대가 되고 있습니다. 그 전에는 단순히 과학자라든지 정책가, 예술가들 속에서 이야기했던 안건들이 점점 국제사회 속에서 담론화되어 가고 있다라고 보실 수 있습니다. 즉 세계 오션 리터러시는 바다를 이해하는 것에서 바다를 위해 행동하는 것으로 점차 발전이 되고 있습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 네, 근데 여기서 이 글로벌적인 관점에서 그래서 한국의 해양교육 정책, 오션리터 정책은 어떠한 특징을 가지는가? 그거는 바로 국가가 오션리터러시 제도와 정책의 가장 중심에 있다라는 점입니다. 한국의 해양교육 정책은 보시는 것과 같이 크게 이 세 개의 축으로 구축되어 있습니다. 가장 중요한 것은 학교 교육입니다. 그리고 학교 교육에서 하지 못하는 것들을 사회교육, 보통 대중교육이라고 하죠. 그래서 대중교육이 구성되어 있고요. 마지막은 어떤 법이나 제도, 정책과 제도 기반을 구축하는 이 세 가지 축을 중심으로 해양교육 정책을 발전시켜 왔습니다. 그 중심의 가장 대표적인 성과라고 볼 수 있는 게 한국이 2020년도에 해양교육 및 해양문화 활성화에 관한 법률을 만들었습니다. 전 세계적으로 해양교육 활성화를 위해 법을 만든 국가는 굉장히 드문 국가입니다. 이 정도로 오션 리터러시, 해양교육 정책을 국가가 굉장히 주도적으로 추진하고 있다는 걸 볼 수 있죠. 그래서 법에 기반한 국가 기본 계획을 수립을 해왔고요. 국가 해양교육센터를 설립하는 등 지속 가능한 정책 추진 체계를 구축해 왔습니다. 즉 한국의 해양교육 정책은 단순한 캠페인으로 시작된 것이 아닙니다. 법률과 국가 계획을 기반으로 운영되는 하나의 정책 시스템으로 정착되어 있다는 점을 보실 수 있습니다. 네, 다음입니다. 네, 지금 말씀드린 게 이제 법적 체계이고요. 넘어가도록 하겠습니다. 네, 지금 보시는 게 법에 기반한 해양교육 정책을 발표를 한 건데요. 첫 번째 그림에 있는 게 제1차 해양교육 문화 활성화 기본계획이고요. 오른쪽에 보시는 게 최근 올해 초에 발표한 제2차 해양교육 문화 활성화 기본계획입니다. 사실 현재의 해양교육 정책은 또 한 번 변화를 하고 있습니다. 초기에는 국민들이 해양교육을 좀 쉽게 접하자, 이게 가장 중심에 있었다면요. 지금은 시민들이 실제 행동으로 이어질 수 있도록 정책 방향을 확장을 하고 있습니다. 학교 교육뿐만이 아니라 지역사회, 산업, 디지털 콘텐츠, 평생교육까지 연결을 하면서 해양교육을 점차 국민의 일상 속으로 확산시키고 있습니다. 결국 한국의 오션 리터러시가 지향하는 것은요, 지식을 전달하는 단순한 교육이 아니라 책임 있는 해양 시민을 양성하는 것으로 목표를 확장을 하고 있습니다. 네, 다음 슬라이드입니다. 보시는 슬라이드는 저희가 현재 연구팀이 연구를 하고 있는 결과를 좀 가져와 봤습니다. 오션 리터러시가 뭐 글로벌 어떤 체계가 있는 것은 사실입니다. 그런데 이거를 모든 국가가 동일한 방식으로는 적용할 수 없습니다. 물론 국제사회가 공유하는 보편적인 원칙은 당연히 중요하죠. 근데 각 나라의 역사라든지 문화, 산업, 정책 환경은 모두 다릅니다. 그래서 저희 연구팀은 현재 한국의 특성을 반영한 K-오션 리터러시 프레임워크를 개발을 하고 있습니다. 사실 오른쪽에 보시는 동그라미 프레임워크의 전체적인 체계는 캐나다의 정부가 만든 그 프레임워크를 참고를 하였고요. 다만 그 가장 큰 차이점이 있다면 한국의 사회와 정책, 교육 환경에서 해양이 갖는 고유한 특성을 저희가 반영을 하고자 했는데요. 그게 바로 왼쪽에 보시는 7가지의 코리안 오션 컨텍스트, 한국적 해양 맥락이라고 저희는 정의를 하고 있습니다. 캐나다 같은 경우에는 원주민 문화라든지 지역 공동체, 해양 생태를 중심으로 오션 리터러시를 구성을 했다면 한국은 해양 산업이라든지 디지털 기술, 해양 거버넌스, 문화유산, 글로벌 해양 외교 등 한국의 해양 현실을 반영을 해서 총 7가지의 해양 맥락을 구성을 했습니다. 즉 글로벌 오션 리터러시의 그런 보편적인 가치, 원칙은 유지하면서도 한국의 사회적, 문화적, 또 정책적 특성을 반영한 한국형 오션 리터러시 프레임워크로 발전시키고자 합니다. 사실 저희 연구팀이 강조하고자 하는 핵심 메시지는 매우 단순합니다. 오션 리터러시는 물론 보편적인 가치입니다. 하지만 각 국가의 지역적 맥락 속에서 구현될 때만 비로소 지속 가능한 정책으로 확정될 수 있습니다.
네, 마지막 말씀을 좀 드리고자 하는데요. 한국이 지난 20년 동안 해양교육 정책, 오션리터 정책을 꾸준히 발전을 시켜왔습니다. 그리고 이제는 그 해양교육을 넘어서 다시 이제 국민과 바다를 연결하는 사회적 가치의 개념으로 확장을 하고 있습니다. 그래서 오늘 소개해드릴 한국의 이런 경험과 정책을 각국의 오션 리터러시 정책과 서로 배우고 협력하는 계기가 되기를 바라겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 아주 센스 있게 제가 딱 스톱하려고 했는데 마무리 멘트를 아주 깔끔하게 잘 해주셨습니다. 네, 다음은 한국 환경정책의 현재에 대해 한국환경연구원 조한나 박사님께서 발제를 이어가겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Next, Dr. Hannah Cho from Korea Environment Institute will continue the presentation with the topic on the present state of South Korea's environmental policy. Please welcome. 네, 안녕하세요. 저는 한국환경연구원 조한나이고요. 저희 발표 자료가 아닌데요. 바꿔주세요. 저의 발표 자료로 바꿔주세요. 네, 저희가 실시간 생방이기 때문에 이런 경우가 있습니다. 지금 많이 더우시죠? 네, 제가 살짝 얘기를 좀 더 토크를 하겠습니다. 오늘 너무 신기한 게 이름이 다 한나 굉장히 많으세요. 그래서 똑같은 분인데 이게 오타가 났나? 예. 웃지 않으시네요. 네, 웃으라고 좀 말씀드린 건데 이렇게 굉장히 오늘 나와주신 패널 분들께서 굉장히 진짜 박식하시고 그래서 오늘 제가 더 하루 아침부터 왔는데 많은 거를 배우는 시간이었습니다. 여러분들도 지금 더우셔서 지금 약간 표정이 그러신 건가요? 아니면 지금 우리 한국 문화가 좀 그런 것 같아요. 좀 웃어볼까요? 하하하 해볼까요? 시작! 하하하. 네. 네. 이렇게 인위적으로 좀 웃어야 돼요. 웃어야지. 왜냐면 패널 분들께서도 긴장하시거든요. 앞에서 이렇게 무섭게 쳐다보는 듯한 다 똑같아요. 아니요, 먼저. 네, 그렇게 하겠습니다. 그럴까요? 네. 먼저 할까요? 네. 그럴까요? 그럼 지금은 그럼 다시 할게요. 다시 시작하는 거예요. 박수 한번 다시 한번. 좋습니다. 한국 정책 담당자들로부터 한국의 기후 변화와 오션 리터러시 정책에 대한 이야기를 이제 잘 들어보았고요. 다음으로는 교육 분야입니다. 동국대 와이스 캠퍼스 이영찬 교수님께서는 영어로 발제를 진행하겠습니다. 네, hello everyone. Just 8 minutes are allowed for my presentation, so I try my best to finish as soon as possible. Okay, yeah, let's go. Good evening. I'm Professor Yang Chan-Lee from Dongbun University Wise Campus. Today, I will share a small but meaningful case from Gyeongju, developed with Professor Young-Jun Kim. Please applause. And our team. The title of my presentation is Multidisciplinary Ocean Literacy Program through Minhwa. Minhwa means Korea folk art for multicultural families and foreign residents. My message is very simple. Ocean literacy becomes powerful when it is local, cultural, inclusive, and connected to actions. 다음 넘어가 주세요. 네. Climate change is global, but for many children, it feels too large and too distant. The ocean makes it visible through local coast, marine animals, waste, and changing ecosystems. And second, art makes it accessible, and inclusion makes it social. We therefore wanted to move ocean literacy beyond simply knowing facts toward caring, expressing, and acting together for the ocean. Next. This approach connects 3 policy levels, as you see in this slide. The UN Ocean Decade explores science that supports action. And second, UNESCO IOC and the Blue Thread emphasize ocean literacy in action. And finally, Korea's national plan highlights citizen science, grassroots action, and K-ocean culture. So
our question was, what can these global ideas look like in one local classroom? Next. Our pilot was called Gyeongju Sea Rescue Team, protecting the sea through Minhwa. It was held at Gyeongju Korea Integrated Support Center in January 2026. It included 5 sessions with 10 hours of learning in total, mainly for elementary school children from Korean and other migrant background families. The program combined 4 elements: marine ecology, Gyeongju heritage, traditional Korean folk painting, and social inclusion. It was not simply a drawing class. Next. The children received 2 missions. Mission 1 was Save the Blue Sea, focusing on marine life and environmental responsibility. The mission 2 was Become One Gyeongju Family, focusing on friendship, belonging, and shared local identity. Minhwa connected these missions through a common visual language of hope, protection, harmony, and care. Next. The learning journey had 5 steps, as you see in this slide. First, the children formed a sea rescue team. Second, they created letter paintings using marine species and Silla heritage. Third, they learned Korea's 5 traditional colors and the barim shading technique. Fourth, they strengthened the environmental messages in their artwork. Finally, they connected their individual pieces into one collective work. The overall logic was learn, feel, create, share, and act. Next. This translation process was the heart of the program. Children connected sea turtles, finches, porpoises, dolphins, and other marine life with local stories of King Munmu, Silla crowns, and the East Sea. Through Minhwa symbols, letter painting, color, and shading, abstract ideas such as biodiversity and stewardship became visible and emotionally meaningful. Science was not simplified or replaced by art, not just by art. Rather, art helped the children give science personal and cultural meanings. Next. The classroom was hands-on, dialogic, and inclusive. Children learned by drawing, coloring, talking, and making choices. Visual expression reduced dependence on advanced Korean language skills. Different languages and cultural backgrounds were not treated as problems. Instead, they became resources for shared creative participation. Next. At the end, individual artwork were physically connected into one shared ocean. Each work remained different, but together they formed a larger composition. This became a simple metaphor. Diversity does not have to disappear for a community to act together. Different perspectives and different hands can care for the same sea. Please, next. From this experience, we developed a 5-part K-Blue art models. Know, feel, express, belong, and act. Know the ocean, build a connection, express a message, belong across cultural differences, and act as a sea protector. Ocean literacy is therefore not only cognitive, it is also emotional, expressive, social, and practical. 네, 가겠습니다. 마지막 가겠습니다. 그러면 마지막 슬라이드 가주실래요? 네. Okay. Let me close with 4 points. First, ocean literacy becomes stronger when it is local. Second, climate education becomes more accessible when it is cultural and visual. Third, inclusion is not an additional feature. It is a driver of ocean stewardship. And fourth,
cable art can grow from one classroom into a regional living lab. The shared ocean begins when every child can say, to my thought, this sea is also mine to understand, to express, and to protect. That's all. Thank you so much. 감사합니다. 그럼 계속 네 다시 한번 말씀드리겠습니다. 한국 환경 정책의 현재에 대해 한국환경연구원 조한나 박사님께서 발제를 이어가겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 한국환경연구원의 조한나이고요. 오늘은 간단히 우리 한국의 기후위기 정책, 특별히 해양 관련된 부분 소개해 드리도록 하겠습니다. 다음 슬라이드. 저는 국가기후위기 적응센터에서 왔고요. 저희 센터는 기후보와 같이 기후위기 적응 관련된 모든 사업들을 하고 있습니다. I'm from the KSCC and our center KSCC is supporting to making national adaptation plan. Also, we are supporting to making local adaptation plan, and we are supporting to public institution and private sector. Next slide. 저희 한국은 기후위기 관련돼서 가장 상위법입니다. 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법을 바탕으로 모든 기후위기 관련된 그런 활동들을 하고 있는데요. 이 상위법을 바탕으로 보시는 바와 같이 감축, 적응, 정의로운 전환, 그리고 녹색 성장이라는 이런 4개의 여러 가지 활동들을 하고 있습니다. 여러분들은 꼭 이 법은 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법입니다. Korea government making the Framework Act on Carbon Nutrition and Green Growth for coping with climate crisis. This is high-level laws. Based on this law, all the adaptation activity is implemented in Korea, and this act is including mitigation, adaptation, and just transition and green growth. 다음 슬라이드요. 앞서 말한 탄소중립 녹색성장 기본법을 바탕으로 국가 적응 대책을 마련하게 되어 있는데요. 5년마다 이 대책은 마련되어 있습니다. 이 대책 안에는 모든 분야가 포함되어 있어요. 그래서 물관리, 농수산, 국토연안, 산업, 그리고 취약계층 등 모든 분야에 대한 적응 계획들이 수립되어 있는데 오늘은 특별히 해양 부분만 설명드리도록 하겠습니다. Korea government making national adaptation every 5 years, and this adaptation plan including all the sector, water, ecosystem, and agriculture, industry, and vulnerable people. All the sector including this adaptation plan. 다음 슬라이드요. 그래서 간단하게 해양 쪽에 어떤 활동들이 있는지 간략하게 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째는 해양보호 구역을 지정하는 것인데요. 최근에 한 군데가 더 지정되어서 지금은 40군데입니다. 그래서 이런 해양보호 구역을 지정하고 관리함으로써 우리 해양을 보호하고 있습니다. First one is protect the coastal spaces through the designation and management of marine protected area. Now we are 40 areas. 다음 슬라이드. 그리고 중요한 해양보호 생물들을 지정해서 관리하고 있습니다. 여러 가지 우리 한국에 있어서 중요한 보호 생물들을 계속 모니터링하고 관리하고 감독합니다. Second is monitoring of marine ecosystem and take care of those important species. 다음 슬라이드요. 보호 생물만이 모니터링 하는 게 아니에요. 저희는 굉장히 그 병원체 같은 거 있잖아요. 해양 외래종 이런 것들도 모니터링해서 이것들의 영향을 줄이기 위해서 노력합니다. We are also monitoring the harmful organization under climate change. Next slide. 그리고 요즘 저희 느끼고 있잖아요. 아열대 느끼고 있잖아요. 그래서 해양에 있는 아열대가 어떻게 되어가고 있는지 우리가 그런 부분들을 평가하고 또 예측하는 것도 하고 있습니다. Strengthen assessment and prediction marine subpopulation. 네, next slide.
그리고 여러 가지 저희가 예측이 필요한데 해양 위성을 바탕으로 여러 가지 지표들이라든지 여러 가지 중요한 것들을 기본적으로 모니터링 하고 있습니다. Establishment of Marine Observation System in Korea. Next slide. 앞서서 해양 위성으로 여러 가지 정보를 수집했으면 그것들을 실제적으로 전달하는 것들도 저희들이 많이 하고 있습니다. 그래서 어떤 것들을 여러분들한테 전달하고 있는지 여러분들은 그 정보를 받고 있는지 보시면 좋을 것 같은데요. 첫 번째로는 여러 가지 플랫폼이나 앱을 통해서 해양의 정보들을 제공합니다. Expansion of climate change monitoring and forecasting information for marine and polar environment and ecosystem. 다음 슬라이드요. 그리고 바닷가의 이런 수온이라든지 그리고 파랑 같은 것들도 저희가 또 제공하고 있습니다. Expansion of marine weather and climate information service. 다음 슬라이드요. 그리고 해안이 어떻게 침수되는지 그리고 항해를 할 때 필요한 여러 가지 정보들도 국가에선 제공하고 있습니다. Provision of coastal inundation forecast map and ocean condition forecast chart. 그리고 이거 굉장히 중요하죠. 저희한테 굉장히 중요한데 저희 아시잖아요. 명태나 이제 오징어는 먹기 힘듭니다. 비싸요. 먹을 수는 있지만 비싸죠. 근데 이제 좋은 건 있죠. 참치, 다랑어가 잡혀요. 이렇게 서식지가 변경되고 있는데 이런 것들도 모니터링하고 향후에 뭐 2030년, 뭐 2100년 우리가 계속 변하잖아요. 이런 것들도 예측하려고 노력하고 있습니다. 마지막 넘어가셨네요. 그리고 여러 가지 재난을 측정할 수 있는 그런 여러 가지 모니터링이라든지 그리고 앞에 여러 가지 데이터들을 고도화하는 방법 그리고 저희 해양 쪽에 여러 가지 관리 감독을 할 수 있는 기반 그래서 실태조사라든지 예측하는 부분들도 저희 국가에서는 하고 있습니다. 그래서 네. 지금 시간이 없는 관계로 질문에서 받도록 괜찮습니다. 괜찮은가요? 네네. 네. 다음 슬라이드 주세요. 시간이 다 된 줄 알고. So strengthen the real-time monitoring fisher disaster and improving data. And also we are trying to establish the climate crisis response framework for the fisher sector. 지금까지 우리 한국 국가가 우리 정부가 해양을 위해서 하고 있는 여러 가지 정책들을 소개시켜드렸는데 실제적으로 여러분들한테까지 전달되기는 굉장히 좀 힘든 것 같습니다. 그래서 이런 여러 가지 기회를 통해서 여러분들과 함께 이런 정책들을 나누고 싶었고 기후위기가 이제 지금 현재 다가왔잖아요. 그래서 함께 우리 지구를 살릴 수 있는 여러 가지 액션들을 함께 해보고자 합니다. So far, I introduced the Korea adaptation plan actually focused on the ocean sector. And let's do together for save our world. Thank you so much. 이게 8분 스피치가 어렵네요. 저는 사실 이렇게 오늘 이렇게 이런 분들과 사실 만날 일이 없어요. 왜냐면 저는 오페라 가수거든요. 성악가로서 제가 메소소프라노로 무대에서 이렇게 오페라를 하는 가수이기 때문에 이런 패널 분들을 사실 만날 기회가 없는데 아주 훌륭하십니다. 8분 동안 뭐 정말 이렇게 막 빨리 모든 걸 막 정보를 막 다 알려드려야 되는 건데 아무튼 대단하다는 생각이 듭니다. 네, 그러면 이제 마지막으로 그 미국의 아트 스튜디오 디렉터를 연결합니다. 줌에서 계속 함께 해주셨는데 보이시나요? Finally, we're connecting with the director of an art studio in the United States. Thank you so much for staying with us on Zoom for a long time. Frida? No, thank you. Yes, hi. How is everybody doing today? Good. Okay, so Moku Art Studio in the USA has been connecting artists and scientists for years, organizing virtual residencies and exhibitions. Please give a warm welcome to our final speaker. Hi, I'm so excited to be here, you guys, and present today. Can we get the slides up, please? Or do you want me to share my screen?
You have? Yeah, don't worry. Yeah. Okay. Yeah. Because I do not see them. Yeah. You can see them. Sorry. Okay, well, I'll just give cues. Hi, everybody. My name is Frida Verlaje, and I'm the founder and director of Moku Art Studio. Next, please. Moku Art Studio's vision is to help the ocean be inspiring and engaging through art, restoring humanity's relationship with it. We have a couple of virtual programmings, but today I'm going to focus on the intersection between art and science. Next. So, we believe, or I personally believe, that art is a perfect vehicle for science. Believe it or not, artists and scientists think in a very similar manner. And art is a great gateway to introduce complex ocean science concepts and make them emotionally accessible, because art is subjective. You might not be interested in a painting, but maybe a music calls your heart, or maybe a weaving or dance or illustration. So art is a great vehicle to spark that curiosity into those difficult, sometimes ocean topics that can be or seem inaccessible within science. And we've also have found that artists who engage with scientists don't just make better art, they also become ocean advocates in their community and take that out. Next. So what does art and science look like in collaboration? We had an artist in residency in our Ocean Virtual Art Residency, Richard Vicencio, and we always invited scientists to come and speak to the artists. Dr. Emily Kunzelman and Richard really connected, and she shared her research with him. And I know a lot of scientists are very nervous to do that, but believe me, most artists love the work that you do. But they connected, and he really wanted to translate the work that she was doing into a body of work. And that relationship sparked other relationships for him to go within her scientific network. And a lot of the work that he displays, not only is it through us virtually, but also in person, which means it reaches more audiences. Next. Another example where art really shines through is to inspire new generations. Ruby McNabb has been one of our youngest artists in residences to date. She is a student. And she mentioned that the residency really strengthened her interest in finding a career at the intersection of science and art. And so not only did her personal art practice mature and developed, but that she also went back into her community as a young leader and wanted to inspire other young artists to become part of the conversation, whether or not they lived near the ocean, because the place where she lives in, which is in Texas, she's not close to the ocean, but she still feels this deeply connection to it. Next. Another artist that I kind of wanted to bring forth is Dot Holzapfel. He participated in one of our residencies, but I wanted to really show his work of how art can translate scientific data visually. Because yes, art can be very emotionally compelling, but how can it also be used for science sake? So a lot of Dodd's work, since he works with data, visually translating it has been used to present to policymakers, to really bring forth a compelling visual of a lot of the hard sciences that sometimes can be difficult to get across. And so this is a really good practical way that art can help science get to the very similar conclusion that both worlds want to do, which is ocean protection, conservation, and education. Next. And as mentioned, artists as advocates. When we give artists the tools to really explore their topic of interest and connect with scientists and in their world, they go out and they share that knowledge as well with them. Just like you can be really interested in painting or music or performance, there is something about the ocean that will call to you, whether it is coral reefs or whales or manta rays. And so it is really a place to find inspiration and spark really in a call to action through art. Next. So a couple of projects that I want to gloss over of how art does this in conjunction with science. Next. One of the first projects that we did in collaboration with the Sustainable Ocean Alliance was a monthly laid back chat, and the keyword was laid back, between scientists and artists about the deep sea. Next.
So we paired a scientist and artist with one topic, and this lives in our website if anybody wants to go and take a look as well, about what was a deep sea, because the deep sea has a very bad reputation of being this horrible place with monsters and the language that get used in the media usually. And so the deep is very close and near to my heart. And so we paired an artist and scientist that could just relax and talk about why is this important and why people should care in a way that seemed very friendly and accessible and inviting the general public to be part of the conversation. Next. Another way that we're reaching out towards the community is doing a Driftline, which is an art, ocean, and engagement art curriculum packet inspired and working with the artists from our Ocean Virtual Art Residency to really create an educational package that comes into in-classroom or out of classroom settings. As a former educator, this lives also close to my heart because the real way of changing minds, anybody's mind can be changed, but the way to really change culture and the way we think about the world is also being able to have these conversations in a creative manner with young people. And if we learn about these things at a younger age, whether we live close to the ocean or not, and how all of the environment is connected in our planet, we really look and see that art becomes a vehicle for activism and ocean literacy. Next. And so bringing these hands-on approaches of creativity and bringing different ideas and mediums and culture into these projects really inspire young people to really feel like they have a say in this. Next. As mentioned, we have an Ocean Virtual Art Residency, which connects artists worldwide. Next. And really, there is an exchange with 8 what minutes happens. over. Please. Time over. Okay, last slide. So just to finish, we create that art is a perfect vehicle for ocean literacy in a way it's accessible, open, and everyone can find a style that calls to them. Thank you so much. Thank you. Actually, I gave you time and Director Scalmani 13 minutes, yeah? Please know that, yeah. And Director Prida, I gave you 9 minutes and Hong Kong 11 minutes. So we don't have just 9-minute session. Yeah, we can take any more discussion. Yeah, just one. Yeah, okay. I just want to say one short thing. We all felt the pressure of time, right? Running out of time. It's the same problem that we have with ecology. The planet is running out of time. Okay. 네, 아마도 여러분들에게 인사이트를 제공하기 위한 오늘의 세션에서는 많은 분들이 전문가시고 미국의 프리다는 이미 여러 차례 해양과 아티스트의 협업을 진행했기 때문에 여러분들이 이것을 본인의 예술 세계와 본인의 직업과 본인의 어떤 더 많은 인사이트를 얻기 위해서는 동시에 많은 연구와 노력이 필요합니다. 그것을 꼭 알아주시기 바라고 사전에 질문이 있었던 중요한 질문 2개만을 전달하도록 하겠습니다. Dr. Scalmani. Scalmani 질문하겠습니다. Anche la prossima domanda è molto interessante. Vorrei fare una domanda al direttore Scalmani. Nel 2026 l'Europa continua ad affrontare una sorprendente crisi climatica. Secondo lei cosa succederà dopo? Potrebbe farci una sua previsione? 네, 이 질문은 스칼마니 원장에게 2026년 놀라운 기후위기의 유럽이 계속되고 있는데 이 다음은 무엇일지 예측해 달라는 질문이었습니다. Please. There's many researchers studying the forecast and they diverge on the models, but as I said before, we are running out of time. We have to intervene very fast and very soon. What's happening now in Europe, in France, in Italy, is that it shows we are not prepared. And we have to work harder and try to match the challenge with what we have.
and it's technology, it's art. Most of all is education, cultural education. 네, 혹시 현장에 질문이 있으신 분들에게 받도록 하겠습니다. 아니면 현장에서는 잠시 후 20분 휴식 시간에 발제하신 분들과 스낵을 드시면서 또 자유롭게 대담을 나누실 수가 있습니다. 또 하나의 질문이 있었죠. 사전 질문이. 네. 네네. 그 조하나 박사님한테 아주 흥미로운 질문이 들어왔었는데요. 기후 변화와 그 기후 위기에 지금 당장 우리가 할 수 있는 일은 무엇인가요? 무엇이 있을까요? 굉장히 난해한 질문이긴 합니다. 저희가 할 수 있는 일들은 작은 것부터 시작하면 될 것 같습니다. 저희가 잘 알고 있는 에너지를 아끼고 예를 들어 쓰레기 같은 것도 플라스틱을 줄이고 저희가 할 수 있는 작은 일들이 어떻게 보면 불편할 수 있거든요. 이미 저희는 많이 누리고 있기 때문에 이런 것들을 안 하기가 쉽지 않아요. 저희 기억하실지 모르겠지만 저희 코로나 때 아무것도 안 했더니 대기오염이 되게 줄었잖아요. 기억하시죠? 그렇게 저희가 어떻게 보면 불편하면 불편할수록 어떻게 보면 지구가 살아난다는 게 굉장히 아이러닉하긴 한데 저희가 할 수 있는 작은 부분들부터 시작하면 좋을 것 같고요. 실제적으로 탄소 중립을 위해서는 여러 가지 기술 개발들이라든지 인프라 같은 것들은 국가에서 또 지자체에서 해야 되는 것들이 어떻게 보면 더 클 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 저희가 할 수 있는 작은 것들, 에너지 아끼고 쓰레기를 줄이고 식물을 많이 가꾸고 이런 작은 것부터 시작하면 저희는 할 수 있을 거라 믿습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. Frida and Dr. Chong Chen. We have a question for Dr. Chong Chen and Frida. As we face the climate change, what can we do? Like right now. Okay, it's a good question and also relatively completed questions because our research is focusing on the marine pollution and especially for some emerging contaminants like pesticides, pharmaceuticals. But actually, if we talk about the ecotoxicology of these pollutants to the marine organisms, actually the climate changing is also a very important factor that we need to consider because under different temperature and different environmental conditions, actually the toxicity of these pollutants will also changing a lot, and their effects on the marine organisms will also be very different. So from our perspective, actually, when we control the consider to how to control these pollution issues caused by these pollutants, and we also need to consider how to control our climate change, and it's something like that we need to keep in our mind at the same time, and they cannot be they are not the separate issues. So that's how when we take action and how as the marine scientists how we should consider these questions. Thank you. Thank you. And Frida? Yeah, so I think that comes back to the issue of ocean literacy, right? Is yes, it is a very pressing issue, but the first thing is to be aware that it's happening. And a lot of people don't feel connected to the ocean if they don't live near the ocean, or even people that live in coastal communities. So I think first is finding something that really gets people's attention or interest or curiosity in a positive manner so that they feel like the ocean is a world heritage. It belongs to all of us. And so it starts by feeling, yes, there's a lot of doom and gloom and we're running out of time, but I feel like through the positive relationship that we have through art and culture and really feeling like this is ours and we should protect it and it belongs not only to us, to our past, but also to our future, that's the way that we can make small changes, because it can be very overwhelming to one individual to say, I'm one person trying
to recycle, trying to use less plastic. And I don't feel like I am making a change in the world. But I think that's the wrong way of looking at things. I think learning that there are plenty of people out in the world that care about an issue just as you, that are more than willing to create community and to come with it with a sense of awe and respect and discovery through love is a lot easier to make difficult changes to protect something that we cherish. Thank you so much. Yeah. 오늘 관객분들에게 마지막 한마디 하실 수 있는 15초씩을 드리도록 하겠습니다. 네. 이영찬 교수님부터. We'll give you just 15 seconds, yeah? For your last word. Yeah. 15초 너무 짧은데요. 네. 우선 아까 좀 전에 나왔던 질문에 대한 답을 저 나름대로 생각해보고 그걸 말씀드리고 끝내려고 합니다. 당장 우리가 할 수 있는 게 뭘까? 아마 시민의식이겠죠. 결국 리터러시 에듀케이션일 것 같고요. 우리가 AI 교육도 마찬가지고 결국은 이제 교육에서 풀어야 될 것 같고 해양과 내가 이제 같이 커플링이 되어 있다는 걸 인식하고 내가 하는 행위가 다시 해양으로부터 온다라는 것을 우리가 인지하는 교육을 잘 시키면 조금씩 문제가 해결되지 않을까라고 생각합니다. 네. 네, 저는 다 같이 지금 행동합시다. 네, 저도 마찬가지인 것 같습니다. 바다와 우리는 항상 연결되어 있습니다. 이것만 잊지 않고 적어도 바다를 위해 내가 이 행동은 하지 말아야 되겠다. 이런 생각을 좀 많이 가지셨으면 좋겠습니다. I took too much time before, so it's okay. Just one word. Awareness. Awareness, because we need that to feel connected to the ocean and to the fact that we have to contribute. Even small things, like I said before. And then there's the political level, the international level. 이제 세션 1의 시간이 다 끝났습니다. 여러분들 괜찮은 시간이었나요? 감사합니다. 아쉬운 마음은 뒤로 하고 ODTIF는 다학제 프로그램을 향후 지속할 예정입니다. 여러분들의 변함없는 관심과 우리의 행동에 함께해 주시길 기대하겠습니다. 바쁘고 귀한 시간 내주셔서 진심으로 감사드리고요. 우리 모두 다 함께 일어나서 인사할게요. 스탠드업. 감사합니다. Thank you, Frida and Dr. Chong-chen. Thank you. 땡큐 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. Unfortunately, we have run out of the time for session 1. 쉬는 시간에는 스낵을 이용하실 수 있겠습니다. Although we are closing now, ODTIF will continue to support and sustain these multidisciplinary programs in the future. Special thanks to Dr. Chong-chen and Director Frida, who joined us online via Zoom. We have a QR code on the screen that you can take a picture.